everyone, a very good afternoon to all of you. Today we will be starting with a new chapter, and that is our chapter number 4, the Indian Partnership Act 1932. From this chapter we'll be first doing our unit number 1, and that is general nature of partnership. Okay, should we start with our unit 1, and that is general nature of partnership. Now to go into the history of this act. Earlier, Partnership Act was a part of Indian Contract Act only. Earlier, Indian Contract Act had even partnership into it, same like Sale of Goods Act. Just as Sale of Goods Act was earlier a part of Indian Contract Act, even partnership was earlier a part of Indian Contract Act only. Okay, and that is why partnership And that is why our Partnership Act has two elements. Okay, I hope you all are writing on a new page and the topic name as the heading on it. Okay, everyone on a new page give the heading the Indian Partnership Act 1932, unit number 1, the general nature of partnership. So partnership has two elements into it. Okay, one is the general nature of partnership, and the second is the additional and the special issues. Okay, so partnership is divided into two. One is the general part, the second is the additional, the special part. For the general part, we'll be referring the Indian Contract Act 1872. For all the general, so basically जे पण आपण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये बघितलेले त्याच्यातले सगळे बेसिक रूल्स आर गोइंग टू गेट अप्लाइड टू पार्टनरशिप अँड फॉर द स्पेशल वन्स विल बी रेफरिंग द इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट 1932. जे पण आम्हाला स्पेशल गोष्टी करायचे आहेत which are related only with partnership, that will be studying under this particular chapter. Okay, now you are very much familiar with this, that why it is the Indian Partnership Act of 1932. Why the year is 1932? Because in 1932 a different act was made specially for partnership. This act is going to govern all the partnership firms, and that is why it is named as the Partnership Act 1932. In 1932 it got we can say separated from the Indian Contract Act. Clear with this? Yes? Okay. Now, as you know, there is a business called as sole proprietary. Just a minute. As you all know, one of the form of business is sole proprietary business. Yes, where alone Mr. A can do the business. Yes, but doing it all alone has its own disadvantages. Yes, doing the business all alone it has many drawbacks, and that is why this Mr. A thought, या Mr. A ने असा विचार केला कि if I alone do the business, there are going to be really many drawbacks from it. So what Mr. A did, he went to his two friends, Mr. B and Mr. C, explained them कि let's say for example Mr. A चा एक मोबाईल शॉपी आहे.
He has a mobile store. So now he knows that I cannot do it all alone. Why? It has its own drawbacks. So he somehow convinced PNC that PNC, see, I have a ready-made business. Okay, will you like to be my partner in this business? Okay, are you ready to be my partner in this business? So we all three partners will make a partnership firm. We all three partners will make a partnership firm. भरपूर advantages. Yes, decisions of this business will be done by all three. Yes, कॅपिटल जे आम्हाला इनिशियल कॅपिटल लागणार आहे ते तिघजण मिळून घेऊन येतील. प्रॉफिट जर झालं तर तिघजण ते एन्जॉय करतील. अनफॉर्च्युनेटली लॉस जर झालं, ऑल थ्री विल इवन बेअर द लॉस. येस, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, वी ऑल थ्री will be owners of our business plus managers of our business. Okay, म्हणजेच डिसिजन इन द हँड्स ऑफ थ्री. आधी जिथं मला फक्त 1 लाख रुपीजच कॅपिटल इन्व्हेस्ट करणं शक्य होतं, आज माझ्या पार्टनरशिपमध्ये 3 लाख कॅपिटल झालेलं आहे. वाय? 1 लाख बाय ए, 1 लाख बाय बी अँड 1 लाख बाय सी. सो कॅपिटल हॅज इन्क्रीज. प्रॉफिट झाला आम्ही तिघजण एन्जॉय करणार, लॉसेस झाला आम्ही तिघजण मिळून बेअर करणार. इन शॉर्ट, द रिस्क इज गेटिंग डिवायडेड. Losses are getting divided. The capital contribution is increasing. I have more to people to help me with decision making. Yes, where we all will be owners as well as managers of the business. Obviously, एक person ला काही लिमिटेशन्स आहे, बट तेच जर आम्ही तिघांनी मिळून जर केलं, surely there are chances that we can really reach high. Okay, this is what Mr. A did here, and he formed the partnership firm. Is it very clear? Yes, म्हणजे सोल प्रोप्रायटरीचे जे ड्रॉबॅक्स आहे, वी कॅन से की एकटा माणूस डिसिजन नाही घेऊ शकत, एकटा माणसाला लिमिटेशन आहे ऑफ कॅपिटल, एकटा माणूस लॉसेस खूप जास्त बेअर करावे लागतील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द पार्टनरशिप हॅज ओव्हरकम्ड ऑल दोज ड्रॉबॅक्स. आर यू अंडरस्टँडिंग एव्हरीवन? येस. Okay, if you want to write this, you can just write this very quickly. I'll wait for a minute. You can write this. Will share 100% profit, this Mr. A. But losses जर झाले तर 100% you have to even bear the losses all alone. Done with this, everyone? Yes? Okay. So now, talking about what is the minimum number of partners required in case of partnership and what is the maximum one. Minimum किती and maximum किती is? Anyone who want to or who knows कि how many are the minimum number of people to make a partnership firm? I know most of you, I'm sure that most of you know the answer. Minimum is 2, but what about maximum? 50, 100, 200, 500, what is the number? Yes, search करा जरा सा, search a little.
In case of partnership, the maximum number is the maximum number is 50. Yes, so in case of partnership, maximum you can have 50 as your partners. Now where is this stated? Where is this stated की 50 पाहिजे? हे कुठं लिहिलेलं आहे? So Partnership Act what is happening? Partnership Act is silent about maximum number of person. Partnership is totally silent about maximum number of person. तुम्ही पूर्ण पार्टनरशिप ऍक्ट बघा, तुम्हाला कुठेही दिसणार नाही की पार्टनरशिप मध्ये किती नंबर ऑफ पर्सन पाहिजे, व्हॉट इज द मॅक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन. येस, बट we will refer Companies Act. Something is going wrong. Just give me a minute, everyone. Okay. So as partnership is silent about the maximum number of person, we will refer person म्हणा किंवा partners म्हणा. We will refer the Companies Act 2013. We will refer the Companies Act 2013 to know the maximum number of partners. कंपनीजचा सेक्शन नंबर आहे section number 464, which talks about illegal association. आता तुम्हाला असं वाटत असेल, अरे वी आर डुईंग पार्टनरशिप, वाय इलिगल इन टू बिटवीन. येस, की इलिगल असोसिएशनचा आणि पार्टनरशिपचा काय संबंध आहे. But yes, the answer is hidden somewhere in section number 464 of the Companies Act. So this section number 464 tells us that if in any type of organization, if in any organization, yes, मते पार्टनरशिप असू दे, कंपनी असू दे, एओपी असू दे, बॉडी कॉर्पोरेट असू दे, और एनीथिंग, if in any type of organization the number of person is exceeding more than 50 members, it is exceeding more than 50 members, then it has to be registered as a company. If in any type of organization, AOP, body corporate, partnership firm, etc., etc., if the number of person is exceeding more than 50, it has to compulsory get registered as a company. येस, कोणत्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये मोर दॅन 50 मेंबर्स जर होत असेल, इट इज कंपल्सरी दॅट इट हॅज टू गेट रजिस्टर्ड ॲज अ कंपनी. इफ इट डज नॉट, then it will be called as a illegal association.
जर तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये मोर दॅन 50 होत असेल अँड यू आर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड ऑर इनकॉर्पोरेटेड ॲज अ कंपनी, in that case your organization will be called as a illegal association. It will be called as a illegal association. So from this we came to know that पार्टनरशिपला पण हे सगळे रूल्स फॉलो करावे लागतील. इफ यू आर अ पार्टनरशिप इन दॅट केस मॅक्सिमम 51 जर झालं यू हॅव टू गेट कन्वर्टेड इन टू अ कंपनी. इफ यू डोंट डू सो यू विल बी कॉल्ड ॲज अ इलिगल असोसिएशन. व्हेरी क्लिअर विथ दिस. सो टू सम अप, पार्टनरशिपमध्ये मिनिमम 2 members, 2 partners or 2 persons. And the maximum is not stated in the Partnership Act, but we will refer the Companies Act. In Companies Act section number 464 which talks about illegal association. So illegal association tells us की कोणतंही ऑर्गनायझेशन असू दे तुम्हाला वाटेल तेवढे मेंबर्स ठेवा. But as soon as it exceeds 50, you have to get converted into company. If you don't do so, your organization will be called as an illegal association. Clear with this, everyone? Very, very, very clear? Okay. Coming to our next concept, की जसं मी म्हटलं पार्टनरशिपमध्ये we need minimum 2 persons. पार्टनरशिपमध्ये we need minimum 2 persons. Now the question is, what do you mean by person? What do you mean by a person? Person म्हणजे कोण? ओनली आर्टिफिशियल, ओनली नॅचरल और कॉम्बिनेशन? काय असणार पर्सन म्हणजे? इट इज नॉट इंडिव्हिज्युअल. असं आम्ही म्हणत नाही मिनिमम 2 individuals. We are telling we need minimum 2 persons. Okay, person is a broader term. So this means it can be both natural as well as artificial. Okay, म्हणजे मी आचल प्लस I am natural plus artificial Infosys. Okay, Infosys Limited. Can we both come together and make a partnership firm? The answer is yes. We both can make a partnership firm. Is it very clear? Yes. So natural plus natural तर sure आहे they can make a partnership firm. Okay. Natural plus artificial also can make a partnership firm. Artificial plus artificial can also make a partnership firm. Okay, so it can be a combination of natural plus artificial. My question is, who is artificial person? My question is, who is a artificial person? Till then just you can just write down this की minimum 2 person पाहिजे. पर्सन म्हणजे नेमकं कोण? इट कॅन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॅचरल प्लस आर्टिफिशियल. Example, can Achal plus Infosys come together and make a partnership? The answer is yes. A plus B, natural plus artificial, artificial plus artificial can make a partnership firm. Now my question is, what do you mean by an artificial person? Okay, artificial person means a person who has existence in the eyes of law. Yes, ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे. आर्टिफिशियल म्हणजे कोण? अशी आर्टिफिशियल माणसं ज्यांना आम्ही बघू तर नाही शकत. ओके, इनविजिबल, टोटली इनविजिबल, बट दे हॅव सम एक्झिस्टन्स इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ कॅन सी देम.
Yes, law has some space for them are called as artificial person. For example, companies, body corporate, LLP, etc., etc. They are artificial person. Okay. My next question, and that is, what about a partnership firm? What about a partnership firm? म्हणजेच पार्टनरशिप फर्म हे आर्टिफिशियल आहे or not? Is it an artificial person or is it not a artificial person? Think and answer. I'll give you 2 minutes time. You can even Google by the time. Okay? I'll wait for a minute, 2 minutes. Google it, or you can, if you know the answer, very good. If you don't know, you can Google it and tell me whether partnership firm is an artificial person or not. So the answer is partnership firm. You are not a artificial person. You are not an artificial person. Partnership firm, you do not have existence in the eyes of law. Yes, you're not an artificial person. You do not have any existence in the eyes of law. So my question is, can a partnership firm be a partner in any other partnership firm? The answer is no. म्हणजेच मला म्हणायचं आहे की मी आचल ओके प्लस एक कोणती पार्टनरशिप फर्म ABC पार्टनरशिप फर्म ओके can we both come together and we can make a partnership firm? The answer is no. Partnership firm तुम्ही दुसऱ्या फर्म मध्ये जाऊन एक पार्टनर नाही होऊ शकत. आर यू अंडरस्टँडिंग एव्हरीवन? लिटल इट इज हायर लेवल, थोडंसं एक लेवल अप आहे. असं तर आम्ही म्हणतो की मी प्लस आर्टिफिशियल पर्सन आम्ही सगळेजण सोबत येऊन पार्टनरशिप बनवू शकतो. बट मी आणि अजून एक पार्टनरशिप फर्म आम्ही दोघं जण मिळून एक पार्टनरशिप फर्म नाही बनवू शकत. इज इट व्हेरी क्लिअर? अ पार्टनरशिप फर्म cannot be a partner in another. A partnership firm cannot be a partner in another partnership firm as it has no existence in the eyes of law. लॉ सिंपल सांगतात असे लोक पार्टनर्स होऊ शकतात who have existence in the eyes of law. Partnership, you don't have existence, you don't be a partner in another firm, you stick to yourself only. Very clear with this? Yes, very 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 clear. Okay, आता as company, okay, you want to write anything, just write it very quickly. Draw a line after doing this, okay, and write down as company
as company has a separate existence, as company has a separate existence in the eyes of law, that is, company and members are treated different. Company and its members are treated as different. But in case of partnership, partnership firm is not treated as separate from its partners. That is, partnership firm and partners are treated as one. आम्ही पार्टनरशिप फर्म आणि पार्टनर्स तुमच्यामध्ये काही डिस्क्रिमिनेशन करत नाही. वी आर ट्रीटिंग यू ॲज वन अँड द सेम. कंपनीच्या केसमध्ये वी हॅव सीन कंपनी you are different, members you are different, you both have your own separate identities. But partnershipच्या केसमध्ये firm and the partners are treated as one and the same. Partnership firm does not have separate status in the eyes of law. Partnership does not have a separate status in the eyes of law. Very, very, very clear till here. म्हणजे partnership to tell you are not separate. You and your partner are one and the same only. Very clear till here, everyone. Yes, let's come to the introduction. Okay, everyone open your books. Come to chapter 4, the Indian Partnership Act 1932. Definition. So definition of partnership, partner, firm and firm name. Partnership is a relation between person, they are telling person and not individual, which means natural plus artificial, who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. आतापर्यंत तुम्हाला काहीच कळलं नसेल, इथं फक्त म्युच्युअल एजन्सी लिहून घ्या, नंतर मी तुम्हाला बाकीची गोष्टी सांगते. ओके, म्युच्युअल एजन्सी. सो टू हायलाइट, it is a relation between person who have agreed to share profits, they have agreed to do a business and the business is carried on by all or any one of them acting for all. Okay, person who have entered into partnership with one another are individually called as partner, partner A, partner B, partner C, and together they are called as a firm. And the name with which the business is carried is called as the firm name. म्हणजे ABCN company, it is the firm name. Elements of partnership. Okay, so give the heading in your book. Elements
elements of partnership. Elements of partnership. I don't know what happens in recorded lectures. क्लासमध्ये असताना the stylus works really well. आणि recorded मध्ये I don't know what happens to it suddenly. Okay. First is association of two or more persons. Association of two or more person. So they want to tell की पार्टनरशिपच्या केसमध्ये तुम्हाला मिनिमम 2 लोक लागतील. येस, बिकॉज इट इज अ असोसिएशन ऑफ मिनिमम 2 पीपल. मॅक्सिमम पार्टनरशिपमध्ये कुठेही सांगितलेलं नाही, बट कंपनीज ॲक्टनी आम्हाला सांगितलंय सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज ॲक्टनी आम्हाला सांगितलंय की तुमच्याकडे मॅक्सिमम 50 असू शकतात. ओके. अँड इन दिस केस partnership firm is not a person in the eyes of law. Therefore, partnership firm cannot be a partner in another firm. Therefore, one partnership firm cannot be a partner in another partnership firm. एवढंच एक्सप्लेनेशन आपल्या फर्स्ट पॉइंट मध्ये आहे, अँड दॅट इज इट इज अ असोसिएशन ऑफ मिनिमम 2 or more पर्सन. ओके. पर्सन म्हणजे कोण हे जर लिहायचं तर तुम्ही लिहू शकता. पर्सन इज बोथ नॅचरल प्लस आर्टिफिशियल, बट not a partnership firm. But not a partnership firm. Partnership firm सोडून बाकी सगळे are treated as person for us who have some existence in the eyes of law. Coming to your books. Association. Okay, we are doing what are the essential elements to make a partnership firm. Partnership firm बनवण्यासाठी 5 एसेन्शियल एलिमेंट्स आहेत. ओके. हे 5 जर प्रेझेंट असेल तर आम्ही म्हणणार ठीक आहे, तुम्ही सगळेजण यू आर ऍक्टिंग ॲज अ पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट, असोसिएशन ऑफ 2 or more person. Partnership is an association of 2 or more person. Again, only those person recognized by law can enter into an agreement. Therefore, a firm, read this very nicely, a firm is not a person recognized in the eyes of law. You cannot be a partner. Also, minor cannot be a partner. बाकी बट वगैरे काय काय लिहिलेलं आहे ही तुम्हाला माहितीच आहे की मायनर असं तर जनरल रूल सेज यू कॅनॉट डू अ कॉन्ट्रॅक्ट विथ मायनर, यू कॅनॉट स्टार्ट अ न्यू पार्टनरशिप फर्म विथ अ मायनर. बट एक्झिस्टिंग फर्म जर असेल तर विथ द कन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स तुला फक्त आम्ही बेनिफिट्ससाठी यू कॅन बी ॲडमिटेड. ओनली फॉर द बेनिफिट्स अ मायनर कॅन बी ॲडमिटेड. इज इट व्हेरी क्लिअर एव्हरीवन? येस. Partnership is silent about the maximum number of person, but section number 464 of Companies Act has put a limit of 50 partners in any association or partnership. Clear with this everyone? Yes? Okay. Second, agreement. So write down in your book, agreement. Agreement plus legal enforceability
gives rise to a contract. Yes or no? हे तर तुम्हाला खूप आधीपासून माहिती आहे, आपल्या डे 1 पासून यू नो दिस थिंग दॅट अग्रीमेंट प्लस लीगल एन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इफ there are 40 partners, in this case everyone should enter into an agreement. Everyone should make an agreement. It is necessary that you all must come together and you must make an agreement as good as everyone is coming and signing on that agreement. Okay, आम्हाला एवढंच पाहिजे की हे सगळ्यांनी मिळून हा डिसिजन घेतलाय that they want to make a partnership firm. So whenever you are making a partnership, there must be an agreement between all the partners. 40 असेल तर all 40, 20 असेल all 20. जेवढे नंबर ऑफ पर्सन तेवढे लोक यू शुड कम टुगेदर अँड यू शुड मेक अन अग्रीमेंट. ओके, बिकॉज पार्टनरशिप हे एका अग्रीमेंटच्या वेनी इट कम्स इन टू एक्झिस्टन्स. काय स्टेटस वगैरे दिलेलं नाही आहे की ओके तुम्ही बॉर्न झाला फॅमिलीमध्ये की यू बिकम अ पार्टनर, तसं नाही आहे. येस, HUFच्या केसमध्ये काय आहे, हाऊ यू बिकम अ पार्टनर इन द HUF बिझनेस, जस्ट बाय बर्थ. येस, की तुमचं बर्थ झालं, यू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस HUF बिझनेस. बट पार्टनरशिपमध्ये तसं नाही आहे, यू हॅव टू ॲक्च्युली कम अँड मेक अन अग्रीमेंट. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस, coming to your books. It is observed that partnership is the result of an agreement between two or more persons. There must be an agreement entered between all the person concerned. म्हणजे 40 असतील तर सगळे 40. This element relates to voluntary contractual nature of partnership. म्हणजे टोटली व्हॉलंटरी आहे, आम्ही कोणाला फोर्स करत नाही की येऊन पार्टनर व्हा. तुमची इच्छा असेल येऊन अग्रीमेंटवर साईन करा, वी विल कन्सिडर यू आर अ पार्टनर. This nature is totally voluntary and contractual. We cannot force anyone. In short, it is a free consent. An agreement from which the relation of partnership arises, it can be expressed. Me be expressed लिहिलंय. म्हणजेच काय? It may also be implied by the act of the partner. पार्टनरच्या ॲक्टवरनं पण आम्ही असं म्हणू शकतो की ठीक आहे तुमच्यामध्ये पार्टनरशिप आहे. कसं? We will see the next point, and that is the true test of partnership. It may either be oral or it may be written. So in short, जे आम्ही या अग्रीमेंट बद्दल बोलत आहे पार्टनरशिपची, ही अग्रीमेंट कशी असू शकते? हाऊ कॅन दिस अग्रीमेंट बी? This agreement can either be expressed. This agreement can either be expressed or it can be implied. Either it can be written or it can be oral or it can be implied from the actions or conduct of partners. From the actions or conduct of the partners. Very clear with this, everyone? Yes? Coming to the third one, business. Coming to the third one, and that is business. पार्टनरशिप बनवण्याच्या पाठीमागचा तुमचा मेन मोटिव्ह असा पाहिजे, your main motive should be to earn profits and do a business. Okay? तुमचा मेन मोटिव्ह काय पार्टनरशिप फर्म बनवायच्या पाठीमागचं, की तुम्हाला प्रॉफिट्स अर्न करायचं आणि प्रॉफिट्स अर्न करण्यासाठी यू आर गोइंग टू डू अ बिझनेस. You are going to do a business, earn profits, and you will distribute it among all the partners. In short, it is not for social
service. It is not for social cause, it is not for social service. So my question is, can a charitable institute be floated as a partnership firm? एक चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन आहे. देर इज अ चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन. माय क्वेश्चन इज, can a charitable institute be floated as a partnership firm? The answer is a big no. आम्ही पार्टनरशिप फर्म त्याच्यासाठी करत आहे की वी वॉन्ट टू डू बिझनेस, वी वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, वी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग ऑल द पार्टनर्स. बट चॅरिटी करायचं असेल, इट कॅन नॉट बी फ्लोटेड ॲज अ पार्टनरशिप. इट हॅज टू बी incorporated as a company. If you remember, it is company section number 8. Is it very clear? Yes, very 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 clear. Basically आम्हाला एक रुलिंग ऑथॉरिटी पाहिजे चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूटसाठी. ओके, सो कंपनीज ॲक्टमध्ये तुम्ही एकदम पूर्णपणे यू आर अंडर द गायडन्स ऑफ समवन एल्स. बट पार्टनरशिपच्या केसमध्ये तेवढे रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी स्ट्रॉंग नाही आहे. देअरफोर चॅरिटीसारखा मोठा काम तुम्ही पार्टनरशिप म्हणून फ्लोट पण करू नका. व्हेरी क्लिअर विथ दिस? येस. सो आवर मेन मोटो इज आय वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट्स अँड आय वॉन्ट टू डू बिझनेस. क्लिअर विथ दिस? येस. Okay. So we will refer the two proposition. First, there must exist a business. Firstly तर तुमच्यामध्ये काहीतरी एक बिझनेस पाहिजे. ओके. For the purpose, the term business includes every type of trade, occupation, profession, etc. etc. The existence of business is essential. Secondly, the motive of the business is acquisition of gains. म्हणजे आम्ही प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी वी आर डुईंग दिस पार्टनरशिप विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry business or to share the profits. Example, charitable institutes cannot be formed as a partnership firm. Okay. आम्ही म्हणत आहे की आमचे मोटो पाहिजे टू अर्न प्रॉफिट्स. ओके, आम्ही त्या मोटिव्हनी बिझनेस करताय. लॉसेस झाले तरीही चालतील, बट तुमचे इंटेन्शन काय की तुम्हाला बिझनेस करून प्रॉफिट अर्न करायचं आहे. असा कोणताही व्यक्ती नाही आहे ज्याचे इंटेन्शन्स आहेत की आम्हाला बिझनेस करायचं आणि लॉसेस पण वी वॉन्ट टू इनकर लॉसेस. असं कोणाचे इंटेन्शन असतात. एव्हरी वन हॅज द इंटेन्शन टू डू बिझनेस अँड टू अर्न प्रॉफिट्स. अनफॉर्च्युनेटली लॉसेस जर झाले, you have to bear the losses as well. Is it very clear? Okay. Profits basically means both positive as well as negative profit. Okay. प्रॉफिटचा अर्थ काय आहे? आतापर्यंत तुम्ही प्रॉफिटचा फक्त एकच अर्थ बघितलाय सगळीकडे. प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज पॉझिटिव्ह. प्रॉफिट इज बोथ पॉझिटिव्ह प्रॉफिट. अरे यार, व्हॉट इज द इश्यू? I'll write it in this. Okay. प्रॉफिट म्हणजे नेमकं काय? प्रॉफिट इज बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह इज द पॉझिटिव्ह प्रॉफिट दॅट यू अर्न. Negative are the losses. Is it very clear? Yes, profit is a very broad term which includes both positive as well as negative profits. Clear with this? Yes. Coming to the fourth one. And that is agreement to share profits. Agreement to share profits. Profits again I'll say both positive and negative.
असं तुम्हाला कोणताच पार्टनरशिप दिसणार नाही की जिथं एकटा पर्सन 100% प्रॉफिट ही इज एन्जॉईंग. ओके, ऑलवेज यू विल सी, फॉर एक्झाम्पल 3 पार्टनर जर असेल तर त्यांच्यामध्ये काहीतरी एक अग्रीमेंट असते. चला, ए फॉर एक्झाम्पल द वन हू केम अप विथ दिस आयडिया ऑफ मोबाईल फोन, ओके, ही विल अर्न 50% प्रॉफिट. बीला तो 30% देऊ शकतो आणि सीला 20% देऊ शकतो. ओके, ए म्हणू शकतो मी 80% ठेवणार कारण का मी जास्त इन्व्हेस्ट करतोय माझं टाइम, तुम्हाला दोघांना 10 देणार. येस, बट there should be an agreement to share the profits of the firm. Is it very clear? Yes, if expressly stated, in the deed, how will you share the profits? You will share the profits in your profit sharing ratio, that is the PSR. जसं मी म्हटलं असं लिहिलं असेल 50-30 करा, 80-10 करा, काही करा, जे पण एक्सप्रेसली स्टेट केलेलं आहे तुमच्या पार्टनरशिप डीड मध्ये, यू हॅव टू शेअर द प्रॉफिट्स इन दॅट रेशिओ. ओके, लॉसेस जर झाले तर इन द सेम रेशिओ. इफ यू इन्कर लॉसेस, इन दॅट केस इन द सेम रेशिओ बेअर द लॉसेस. म्हणजे बरेच लोक ना निगेटिव्ह काही लिहित नाही, ते फक्त लिहितात प्रॉफिट जर झालं तर आम्ही 50-30-20 अशा रेशिओमध्ये वी विल एन्जॉय द प्रॉफिट्स. ओके, पण लॉसेसबद्दल काहीच लिहिलं नाही. अनफॉर्च्युनेटली द फर्म वेंट इन टू लॉसेस. रेशिओ काय असणार? रेशिओ विल बी सेम, द PSR 50-30-20. क्लिअर विथ दिस? येस. हे कधी, इफ इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड, म्हणजे डीड मध्ये एक्सप्रेसली सांगितलेलं आहे की आमचे PSR हे आहे, आमचं प्रॉफिट शेअरिंग रेशिओ हा आहे. व्हॉट विल हॅपन, दिस इज लेट्स से पॉइंट नंबर 1. व्हॉट विल हॅपन इफ डीड इज सायलेंट? What will happen if the deed is silent? The deed is not talking anything. प्रॉफिट बद्दल काहीच लिहिलं नाहीये की प्रॉफिट झालं तर कसं बेअर करणार, लॉस झालं तर कसं बेअर करणार. नथिंग इज स्टेटेड, इट इज ऑल सायलेंट. व्हॉट विल हॅपन इन दिस केस? पार्टनर्स, यू हॅव टू शेअर प्रॉफिट्स in dash ratio. What is this dash ratio? It is in equal ratio. मग त्या केसमध्ये आम्ही म्हणणार ए तुझं 33.33%, बी तुझं 33.33%, सी yours is 33.33%. Okay, so if nothing is stated in your contract, in that case आम्ही इक्वॅलिटी, दॅट इज 1:1:1 चा रूल फॉलो करणार. प्रॉफिट झाले तरी पण असं, लॉसेस झाले तरी पण यू हॅव टू बेअर द लॉसेस इन इक्वल रेशिओ. व्हेरी क्लिअर विथ दिस? येस. सो इथं 2 पॉइंट्स आहे की व्हॉट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट टू शेअर प्रॉफिट्स, की there should be an agreement to share the profits. If there is an agreement, we will share the profits as per your PSR, the profit sharing ratio. If there is no agreement, nothing is stated in the agreement, it will be in the equal ratio. Okay, so coming to your book, agreement to share profits. The sharing of profits is the essential feature of partnership. There can be no partnership where only one partner is entitled to the whole of the profits of the business. As I said, कोणताही असं पार्टनरशिप नाही. मग BNC पार्टनरच का होणार? जर एनी जर सांगितलं आपण पार्टनरशिप बनवूया पण 100% प्रॉफिट माझं, तुम्हाला दोघांना काही मिळणार नाही, मग ते का तरी येऊन पार्टनर होतील? येस. Partners must agree to share the profits in any manner they choose, that is their own PSR.
तुम्ही तुमचं स्वतःचं PSR डिसाईड करू शकताय. But an agreement to share loss is not an essential element. It is open to one or more partner to agree to share all the losses. However, in the event of losses, unless otherwise agreed, it must be borne in the PSR only. म्हणजे losses जर झाले तर मग PSR मध्ये करा. And if nothing is stated in equal ratio. A co-owners, I am reading this example. Co-owners who share among themselves the rent derived from a piece of land are not partners because they are not doing any business. पार्टनर होण्यासाठी आपण आतापर्यंत बघितलेले एलिमेंट्स कोणते? फर्स्ट, 2 or more person. Okay. Second, there should be an agreement. Third, there should be a business. And the fourth is there must be an agreement to share profits. ह्या केसमध्ये तुम्ही रेंटवर लँड देत आहे पण तुम्ही काय बिझनेस करत नाहीये. That is why it is not a partnership. No charitable institution or club can be floated as a partnership. A joint stock company may, however, be floated for non-economic person as per section number 8. X and Y buy certain bales of cotton. हे दोघं जण मिळून काहीतरी bales of cotton purchase करत आहे. They agree to sell it in joint account. They share the profits equally. In these circumstances, X and Y are partners. First two case आपण काय बघितलेले? No partnership. Second पण not a partnership. Third partnership because it is 2 or more person. Yes, agreement झालेला आहे. दोघं जण मिळून बिझनेस करत आहे आणि प्रॉफिट्स पण दोघंही मिळून शेअर करत आहे. Very clear with this? Yes. Coming to the last element, business carried on by all or any one of them acting for all. So write down in your book. Business carried on by all or any one of them acting for all. So our last essential element is business carried on by all or any one of them acting for all. This is nothing but mutual mutual agency. This is nothing but mutual agency. Okay. So in this case, this rule of partnership tells us that there is mutual agency between all the partners. Okay, there is mutual agency between all the partners. It is also called as the cardinal principle of partnership. It is the heart of the partnership act, which is called as the mutual agency function. Is it very clear? Yes. So या केसमध्ये त्यांना काय सांगायचं आहे की there is mutual agency between all the partners. एकाने काय ऍक्ट केलं तर everyone will be liable. Yes, for act of one partner, all the others will be liable. म्हणजे एकाने काहीतरी ऍक्ट केलं, everyone will start getting liable for the same. Very important element of partnership. Yes, mutual agency म्हणतात याला कार्डिनल प्रिन्सिपल म्हणत आहे. ह्याला मी म्हणत आहे यू आर द हार्ट ऑफ द पार्टनरशिप. इफ यू आर ॲबसेंट देर इज नो पार्टनरशिप ॲट ऑल. कार्डिनल प्रिन्सिपल हा जर असेल, म्युच्युअल एजन्सी असेल तरच ती पार्टनरशिप आहे. म्युच्युअल एजन्सीच नसेल, इट इज नेव्हर अ पार्टनरशिप. अँड दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट element
of the partnership. What do you mean by this? For act of one partner, all the others will be liable. ह्याचा अर्थ काय? A, B, C, 3 partners of a partnership firm. ओके, तिघजण मिळून एक बिझनेस करत होते. दे ऑल 3 वर डुईंग सम बिझनेस. एक दिवस C went to the bank, also took loan on behalf of partnership firm. A and B are not even aware about this. A आणि B हे दोघंजण अवेअर पण नव्हते की सी बँकमध्ये गेलाय, बँकमधनं लोन घेत आहे. A and B are not even aware that C has went to the bank and he has taken a loan. My question is, who will repay or who is liable? My question is, who is liable for repayment? Who is liable for repayment? सी एकटा गेला, त्याचं फ्रॉड करायचं इंटेन्शन आहे काय आपल्याला काही माहिती नाही आहे. ओके, मे बी खूप गरज होती फंड्सची. ए आणि बी आउट ऑफ स्टेशन होते किंवा ए आणि बी दुसऱ्या कामात बिझी होते. सी गेला लोनसाठी बँकेत, बँकने ते अप्रूव्ह पण करून टाकलं अँड ही टूक द लोन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप. माय क्वेश्चन इज, हु विल बी लायबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ दिस लोन? सी अलोन or ABC together, that is the partnership firm all together? Think and answer. I'll give you a minute. So the answer is, who will be liable? The partnership firm will be liable. That is A, B and C. All 3 will be liable for this loan. भलेही A, B तुम्हाला याच्याबद्दल काही माहिती नाहीये का? Because for act of one partner, because for act of one partner, all the others are liable. In this case, C is acting as principal. In this case, C is acting as principal and A and B as agents. For the act of the principal, all the agents are also liable, and for the act of agent, the principal is liable. हा type of relation partnership मध्ये generate होतो. Okay, so to tell every partner acts as principal as well as agent. Every partner acts as principal as well as agent in case of partnership. In case of partnership, every partner he acts as principal as well as agent for each other, and for the act of principal the agents are liable. Sometimes for the act of agent the principals are liable. Is it very 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 clear? In short, तुम्ही प्रिन्सिपल एजंट कन्फ्युजन होत असेल, तुम्ही डिरेक्टली फक्त एवढं जरी लिहिला, इट इज मोर देन इनफ. एकाच्या ऍक्टसाठी सगळेजण लायबल असणार. ह्यालाच आपण म्हणतो दॅट देर इज म्युच्युअल एजन्सी अमंग देम. ओके, मी हळूहळू स्क्रोल करते. तुमचं काय राहिलं असेल तुम्ही पटपट पटपट लिहून घ्या.
Is it very clear till here? Yes. So we today saw just the introduction and what are the 5 elements of partnership. To repeat, the first element is association of 2 or more person. Second, agreement. Third, business. Fourth, agreement to share profits. And the fifth one is mutual agency, that is business carried on by all or any one of them acting for all. Okay. Tomorrow we'll read the explanation of this and then we will proceed with the 2 true tests of partnership. Till then, bye bye, take care, have a nice day.